Hi everyone. How to 5x your income in just a year? நான் ஏன் in a year மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா because it happened in my life. I followed this 10 steps which changed my life a lot. இந்த 10 steps மட்டும் ஃபாலோ பண்ணால் போதுன்னா I think yes, இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் என் மைண்டுக்கு வர்றது when I think back. என்னென்ன நம்ம பண்ணியிருக்கோம், என்னென்ன நம்ம பண்ணணும் இன்னும் யோசிக்கும் போது these are the 10 things that are coming to my mind. So first, in the 10 things we can segregate into 5 and 5. First 5 is like everyone knows it, everyone are trying to do them and hope அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Next 5 வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிருந்தும் பண்ணாமல் இருக்கலாம் because of some self restrictions. You should start doing them. So watch this video fully to know what are those 10 things that you need to know to 5x your income in just a year. Let's get into the video. Number 1 is skill enhancement. So இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிறத தவிர்த்து like what we can learn more and apart from that இப்போ இருக்கிறதே எப்படி ஸ்பெஷலைஸ்டாக நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அட்வான்ஸ்டாக எப்படி லேர்ன் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ லெட்ஸ் சே if you know Figma, try to master them. எனக்கு வந்து Figma தெரியும், அதனால எனக்கு UI தெரியும்னு சொல்கிறத விட்டு we can also start learning what is typography, iconography, what are those, and then if you know graphics, உங்களுக்கு graphics தெரியும்னா motion graphics படிக்கலாம், illustrations படிக்கலாம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் கொஞ்சம் பேஸ் லெவலில் தெரிஞ்சது எல்லாமே அட்வான்ஸ் லெவலில் படிக்க ட்ரை பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட். நீங்கள் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனை விட யூ நீட் டு லேர்ன் மோர் டு கெட் மோர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் கிளைண்ட்ஸ். நம்பர் 2 இஸ் பில்டிங் ஸ்ட்ராங் போர்ட்ஃபோலியோ. ஸ்ட்ராங் நான் அதை வச்சு சொல்கிறேன். 2 types ஆஃப் கிளைண்ட்ஸை வந்து நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஒன் வேஸ் டக்குன்னு பார்க்குறப்போ நம்ம ப்ரொஃபைல் ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லை கோ த்ரூ பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்க வைக்கிறது என்னன்னா UI, விஷுவல் டிசைன் ஸ்கில்ஸ் வந்து க்ளீன் அண்ட் கிளியராக இருந்தால் தான் பீப்புள் வில் கெட் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் இட். யாரும் ரிவ்யூ பண்ண வரவங்க கொஞ்சம் நேரம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ். தட்ஸ் த ஒன் வே. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் UX. என்னதான் அழகாக இருந்தாலும் உள்ளே போய் பார்த்தா ஏதாவது ஒரு கான்டென்ட் இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் ஷுட் பி அவுட் ஸ்டாண்டிங். நீங்கள் என்ன சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது வந்து எந்த விதமாக சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா வில் பி குட். வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட விஷுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தா இட் வில் பி ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நம்பர் 3 இஸ் கண்டினியூஸ் லேர்னிங். கண்டினியூஸ் லேர்னிங்ன்றது நாட் ஒன்லி அபவுட் ஓகே படிச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத விட இப்போ காலேஜ் முடிச்சிட்டேன் இல்லை UXY டிசைனிங் நான் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்தேன் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு மென்டரிங் இல்லை முடிஞ்சு அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் ஸ்டாப் அட் தேட். ஸோ அது ரொம்ப ராங். நீங்கள் அங்கேயே ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிட்டீங்கன்னா யூ டோன்ட் லேர்ன் அண்ட் நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதுக்கு மட்டும் தான் உங்களுக்கு சம்பளம் வரப்போகுது. அடுத்து உங்களால் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன லேர்ன் பண்ணுறீங்க வேலைன்னு பார்க்குறத தவிர்த்து நம்ம என்னமோ ஒன்று புதுசாக எனக்கு கற்றுக்குறோம் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸியர். அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ கற்றுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ கேன் increase your rates. Easy way of continuous learning is enrolling in online courses based on what you want to learn. You can participate in workshops and design communities where there are design challenges. எல்லாத்தையும் participate பண்ணீங்கன்னா better know like what is happening around in a current trend. அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். So that's when you learn continuously. And number 4 is negotiation skills. Negotiation skills are very important in case of even though உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் ஒன்லி காஸ்ட் ரிலேட்டடாக மட்டும் இல்லை, உங்கள் டிசைனை செல் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் ரேட்ஸ் பேசுகிறப்ப மட்டும் நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி. நம்ம எப்போ வந்து நம்மளோட டிசைனை வச்சு நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ண முடியுதோ ரேட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும். இஃப் யூ ஆர் சால்விங் த ப்ராப்ளம் எக்ஸ்போனென்ஷியலி வித்தியாசமாக அதை சால்வ் பண்ணுறோம், அதுலேருந்து தேர் கோனா கெட் அ லாட் ஆஃப் அவுட்புட்ன்றப்போ இட்ஸ் குட் டு ask your rates as well or increase your rates as well. Fifth one is providing value and results. Yes, that is very much important. நீங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த டீமுக்கே ஒரு ஸ்ட்ரென்த்னா இட்ஸ் ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப். பில்ட் சச் என்விரான்மெண்ட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டீம்லேயோ இல்லை ஒரு இடத்துலையோ ஒர்க்குக்கு போகிறீங்கன்னா they should be proud of having you. And let's get into the next 5 things. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், பட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது. Number 1 is network and brand yourself. Networking is very important. So you can build your network through LinkedIn. Professional network வேணும்னா LinkedIn போகலாம். If design specific, Dribble and Behance is very good. And Instagram is also booming. You can also build your community here as well. And then promote your work. உங்களோட work நீங்களே promote பண்ணலாம். No one will do that. So don't expect others to give you endorsements, but give yourself that. இப்போதைக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனாலும் ஃபியூச்சரில் any of the network will be helpful to you in case in case of you facing any struggles maybe after some time. ஏன்னா I have seen a lot of people நெட்ஒர்க்னால தான் கோவிட் டைமில் நிறைய பேருக்கு ஒர்க் இல்லாதப்போ நெட்ஒர்க்கிங்னால தான் நிறைய ஒர்க் நிறைய ஜாப் நிறைய பேருக்கு கிடைச்சிது. It was very helpful at that time. So similar way networking will be helpful at any cost. So build that first. And the next one is freelancing and side projects. நீங்கள் இப்போ கரண்ட்டாக வாங்குற சேலரியே நான் ஒரு வருஷத்தில் வந்து ப்ரொமோஷன் கொடுத்தாலே ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ எப்படி நான் வந்து 5x இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும்ன்ற டவுட் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். I'm not talking about the salary. You can also start working freelance and side projects. நான் அப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். I won't do only office work மட்டும் பண்ணாமல் I have started a lot of work side by side. I think that helped me to gain more experience than what currently
இப்போ என்ன எனக்கு இருந்திருக்குன்றதை விட இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு அது ஒன்று தான் காரணம். Because of my presence in social media is helping me to get more clients related to design projects, and this also helps me to boost my earnings. The next one is position yourself strategically. It's not very easy to do. You can be easily distracted. இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ UX UI நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ வரைக்கும் I'm going with the UX UI design because I'm more interested towards it. To be honest, being in social media, there are a lot of things that can distract you to improvise your content or improvise your views. ஸோ அடுத்தடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுறது, இப்படியே இருக்கே நம்மளோட நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும், we have to post more content related to something else அப்படின்னு ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பட் you should not do it. Being specialized in something can help you command higher rates due to the expertise in the particular field. If earning money is the only motive, then these might not be the proper steps for you. But if you want to be focused or passionate about something, then this can help. Sharing your knowledge. என்னதான் நம்ம படித்தாலும் எவ்வளோதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலும் if we don't share, we are not going to grow. If you share with others, of course, your knowledge on that particular thing will grow exponentially. Because if you share your knowledge, it will increase your value towards your personal brand. I think that will help you to create your unique style and approach to design. And the final one is collaborate and collaborate. நம்ம மட்டுமே எப்பவுமே நம்ம வேலையில மட்டுமே focused ஆனோம்னா it might not happen. But collaborating is a very good thing. But with whom you're collaborating is what matters the most. In your growing stage, there will be a lot of people that come into your way. They can pay you to promote their brand, but be mindful that what you're promoting, because that might affect your reputation as well. Again, I'm telling this, if earning money is the only thing that you want to focus on, then these might not be the proper steps. I think all this is not needed. If you want to be focused and passionate towards something, then this will help. Thank you so much for watching. I'll meet you all in the next video. Till then, bye-bye.